Chief guest of today's function, Mr. K. Rajan. Kindly escort the dignitaries to the dais. Mr. P.G. Paul. Now we'll have the lighting of the lamp ceremony. I request Mrs. Geeta Hariharan to kindly get the light for lighting the lamp. Very good. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. ഇതിൻ്റെയകത്ത് ഏകദേശം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഏതാണ്ട് 200ഓളം മലയാളി ഫാമിലീസാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഓണത്തിൻ്റെ മലയാളികളുടെ കൾച്ചറും സംസ്കാരവും എല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന ഓണപരിപാടികൾ, അതുപോലെ വർഷാവസാനം ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും എല്ലാം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂ ഇയർ പരിപാടികൾ, ഈ രണ്ട് പരിപാടികളാണ് ഒരു പബ്ലിക് പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമുക്കറിയാം, മലയാളി എവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹിരാനന്ദാനിയിലുള്ള മലയാളികളും ആ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. Mr. A.N. Shaji, General Secretary of the Hiranandani Keralite Association, to kindly address the gathering. Hiranandani Keralite Associationന്റെ 19ാമത് വാർഷികമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ആഘോഷവേളയിൽ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ഓർക്കസ്ട്ര ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമൂഹമാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഓർക്കസ്ട്ര നടത്തിയ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഞാൻ ഈ സമയത്തെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ, അദ്ദേഹം നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയുമായി ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹത്തിനെ ആശംസിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം 11 കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെ 2 പേർക്ക് മെഡിക്കലിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഹിരാനന്ദാനിയുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ മെൻ്റലി അൺസൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അവരെ റിഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. May I now request the chief guest of today's function, Mr. K. Rajan, to kindly address the gathering. മുംബൈ എന്ന മഹാനഗരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രകൃതി രമണീയമായ, പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു മഹനീയമായ കേന്ദ്രം. മലയാളിക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എത്തിച്ചേരുന്നിടത്തൊക്കെ കൂട്ടുകൂടും, എത്തിച്ചേരുന്നിടത്തൊക്കെ മലയാളിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കും. മലയാളി മഹനീയമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് ലോകത്തിനോട് വിളിച്ചു പറയും. ആമുഖമായി നമ്മുടെ കോമ്പയർ, ഞങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു, ഇവിടെ മുംബൈക്കാരായി ജീവിതം ആരംഭിച്ചു, അത് തുടരുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ടായി. കാരണം മലയാളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചു വരണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനും വ്യക്തിപരമായി എനിക്കുമുള്ളത്. നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വരുന്ന കാലത്തെ കേരളമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കേരളം. കേരളം നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കേരളം ഒരുപക്ഷെ പഴയതുപോലെ എല്ലാത്തിനോടും മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ കേരളം എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് മനുഷ്യനെ കൂട്ടത്തോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിൻ്റെ പൈതൃകത്തിനോട് ചേർന്ന അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നാടായി മാറി. 2025 ഡിസംബർ 31 ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നമ്മുടെ ദേശീയപാത 6 വരിയായി വികസിക്കും. 5-6 കൊല്ലമായി കേരളത്തിൽ എത്താത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളം കണ്ടാൽ പഴയ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴികളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ടാവുക. 10-25 വർഷക്കാലം മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിൽ അവസാനത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മയിൽപീലി പെറാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പുസ്തകം അവസാനിപ്പിച്ച് ബോംബെയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന സ്കൂളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ
പഴയ സ്കൂളായിരിക്കില്ല. സർക്കാർ സ്കൂളുകളൊക്കെ പബ്ലിക് സ്കൂളിനേക്കാൾ കരുത്തോടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള സംഗീതം നമ്മുടെ പഴയ കലാലയങ്ങൾക്കകത്ത് മുറുക്കാൻ പറ്റിയ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ONV കുറുപ്പ് എഴുതിയതുപോലെ ഒരു വട്ടം കൂടിയ പഴയ വിദ്യാലയ തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വണ്ടി പിടിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് പോന്നാൽ പഴയ വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ എല്ലാ പൈതൃകത്തോടും എന്നാൽ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഭംഗിയോടും സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായതുകൊണ്ട് ഒരു വരി കൂടി, പഴയതുപോലെയല്ല. ഇപ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ നാട്ടിൽ വരണ്ട, പോക്കുവരവ് നടത്താനും തണ്ടപ്പേര് പിടിക്കാനും നാട്ടിൽ വരണ്ട. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഭൂമിക്കും ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കോർഡിനേറ്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ വാലി ഔപചാരികമായ റീസർവേയിലൂടെ, ഡിജിറ്റൽ റീസർവേയിലൂടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഭൂമിക്ക് കൃത്യതയൊരുക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടി വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട 22 സേവനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി ഈ സേവനങ്ങളായി മാറി. ബോംബെയിൽ ഇരുന്ന് ടാക്സ് അടയ്ക്കാം, ബോംബെയിൽ തണ്ടപ്പേര് പിടിക്കാം, മുംബൈയിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോക്കുവരവ് നടത്താം, ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരം മാറ്റാം. 22ഓളം സേവനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈനിലൂടെ നടത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സമ്പാദിക്കപ്പെടുകയാണ്. Thank you, sir. It is said that you can remove a Malayali out of Kerala, but not Kerala out of a Malayali. That is why HK is born out of that emotions and sentiments. On behalf of the Hiranandani Keralite Association, we would like to present a memento and a shawl to our chief guest, Mr. K. Rajan, who has taken out his valuable time and come here to be with us. May I request Dr. Aprain, ex-president of Hiranandani Keralite Association, to kindly come up on the dais and felicitate Mr. K. Rajan. more than 200 workers. Mr. Rajaya, in this course of work, realized the importance of education and helps poor children with books and basic education material. He has also set up an orphanage home in his hometown with a capacity of nearly 30 students. Mr. Rajaya, it's an honor to have you with the Hiranandani Keralite Association. For us, he's merely Mr. Rajaya, who enjoys every bit and everything in our association. Thank you, Mr. Rajaya. May I request the chief guest to kindly present the Entrepreneur Award to Mr. Rajaya.
HK this year has instituted a special award for selfless service and contribution to the society. This year, the award goes to Mr. P.R. Krishnan. I request Ms. Feli Thomas and Mrs. Geeta Radhakrishnan to kindly escort Mr. P.R. Krishnan onto the dais. For the last 70 years, he's worked for the laborers as a labor law practitioner. He has argued cases for poor laborers in the labor code without taking any fees. That calls for a big round of applause. He has got nearly 1,200 judgments in his favor, and we know how difficult it is in the Indian judicial system. He was in the trade union movement from 1950, and he's the secretary of Maharashtra CITU. A man of principle, 92 years young, dedicated his life for the cause of poor and downtrodden. Sir, it is our privilege to have you in our midst, and I request our chief guest to please present a memento to honor Mr. P.R. Krishnan. Coming to the Business Excellence Award. This year, the Business Excellence Award goes to our very dear Lion Kumaran Nair sir. I request Ms. Geeta Hariharan and Ms. Lata Suresh to kindly escort Kumaran Nair sir onto the dais. Shri Kumaran Nair sir is actively involved with the Indian National Congress for the last 40 years. He is appointed by the government of Maharashtra as a special executive officer and is the president of the Cosmos English High School at Bombay. He is the chairman and the founder trustee of V.K. Krishna Menon College of Commerce, Science and Arts. He has been the trustee for several education institutes. He was the ex-director of Sri Narayana Guru Cooperative Bank and the chairman and managing director of Quality Tire. Mr. Kumaran Nair is an excellent example how people come to the city and make it big. Not only that, he has given back to the society in several forms. I now request our chief guest to kindly felicitate Mr. Kumaran Nair. He's actively involved with the Lions Club and is fondly known as Lion Kumaran Nair. We are thankful to our sponsors for today's event, the State Bank of India. And we are happy that the Chief Manager of the State Bank of India, Mr. Lawrence, has come here to bless our function. May I request Ms. Sridevi and Ms. Valsala to kindly escort Mr. Lawrence onto the dais. State Bank of India, Hiranandani branch, has been gracious enough to sponsor a big amount for today's function. I request the chief guest to kindly present a memento to Mr. Lawrence. An association as big as the Hiranandani Keralites Association would not function if we did not have some Man Fridays with us. Such a person is our very own Mr. Srikandan Nair. I request Mr. Srikandan Nair to please come on to the dais, and I request our chief guest to kindly felicitate him. There he is in midst of work. All the activities of the Hiranandani Keralites Association could not be said here in words as many. So we compiled it into a souvenir. May I request Mr. P.J. Paul and the chief guest to kindly release the souvenir for the year 2024-25. For the release of souvenir, all the members will get a copy of the souvenir delivered to their house.